Hello guys, last video redu ta install Visual Studio Code uye tataura kuti toda kudzidza inonzi HTML. Saka this video ndo zvatakunyanya kufocasa on. Saka zvizhinji zvanenge ndichiita, you just need to follow, then muchiteera my explanations andinenge ndichipa kuti munyatsonzwisisa. But pausina kunzwisisa, you are allowed to ask in comment section so that tokwanisa kupindurana tichimuvha tichienda mberi. Saka chekutanga turikuda kutanga kunyora our first HTML. Uye tisati tatanga kuinyora pane zvinhu zviviri zvandoda kuti tinyanye kudzidza. Chekutanga chacho, it's a basic thing. Kuti tinyore a special code, tinyore HTML yedu. Pakompyuta pedu tine ways atinofanira kuseva now HTML yedu and kuti titiri HTML file. And computer tine ways atinoita kuti computer inzwisise mafile akasiyana-siyana. Kuti inzwisise kuti iri file HTML. Iyo ine manzwisiro inoita, for example, ukaisa music file, inotonzwisisa kuti iri file ndere music, ndosaka ichizobudisa music player. Ukaisa video, inenge ichitonzwisisa kuti iri video, ndosaka ichizogara yakakutadza kuti unovhura nevideo player yainayo mucomputer mako. Saka kuti computer yedu inzwisise kuti HTML file. Ukauya panapa kana yanga yakakubuditsira ichaka untitled panapa. Ukauya ukati file like this, wobva wauya pakaisave panapa. Wobva waenda indoda kuseva zvinhu zvangu padesktop, ndo create a new folder padesktop rakanzi tutorials. You can do the same sezvandirikuita. Ukavhura uchauya panapa, ukaona pane pakaisave as type panapa pakanzi plain text. Isusu hatisi kuda kuseva iri plain text. Mukaona iri kuti plain text because ine ka.txt akarubuda apapo. Toda kudzima zvese zviri apa. Tobva tanyora kuti index is just a name randa pafile rangu. Ndoda kuti mungoteedzera sezvazviri. Ndobva ndaisa full stop what dot. Uye anenge atoita sezvatoita www.com. Apa is index dot. Tobva tanyora kuti HTML. Ndo zviri kudza kompyuta yedu kuti iri HTML file. Kana tadaro, tobva tapressa save. Kana tikaenda padesktop pedu isusu iko zvino. Tikauya padesktop pedu tikavhura, ndofunga munoona kuti iri kutobuditsa kantaridza kuti izvo iri kuvhura nebrowser because iri kutotadza kuti iChrome. Mukaona kuno iri kutotaura patype panapa kuti it's an HTML document. Saka kuti kompyuta yako izive kuti HTML, regedzai timboita example yezvimwe zvinhu kuti muone zvandiri kutaura kuti kompyuta inonzwa nema-extensions, anoima file extensions ayekuti .html. Zvafana nemusic, tikauya tikati new file, pakati new, tikati text document, so tikanyora kuti song, tisati taseva tikauya tikabvisa .txt uyu tikamuti .mp3 like this, tikapressa enter. Mukauya panapa ukati yes like this. Mukaona yakutobuditsa chikutadza kuti imusic player ino-opena file. Saka panaida ngokutaridza about mafile extensions. Kana riri software rinenge raka .exe, kana riri video mamwe anenge aka .mp4 zvichisiyana-siyana. Saka since iri HTML, tinobva tanoti .html. Sangadzokei kufile redu rataedita, ndo the first thing chanaida kudzidzisai. The second thing chandinoda kudzidzisa in this tutorial is the structure ye-HTML yedu. A basic thing, zvinhu zvatichazonyatsosangana nazvo patinenge tichidzidza HTML yedu. Ndinoda kutadza structure yatinonyora nayo content yedu. Ndichabuditsa this picture. Saka HTML language yatinonyora tichishandisa anonzi matags. And matags chii? Matags sezvakaita mukaona p ushu arapapo, and ane zvima-angle brackets izvi zviri kumberi kwake obva anyora kuti p. This is a tag, it's a way of defining. Zvakafanana p uyu ari kudefine kuti content iripo ichi iparagraph. Tichazonyatsozodzidza matags rimwe nerimwe tag richena mberi. This one ndingoshandisa seexample kuti nzwisise concept yatinoda kuti nzwisise. Saka mukaona uyu p,
itagi rakadai so. Kuno kumacheto kwedu tina p umwe watinaye and but tisatanyora p mukati meangle bracket medu pane / iripo and saka irese ichi chakadai so chipi chiri kunoku kuchitag ichi chipi chiri kunoku chitag tag zvakangofanana nepatine tichitaga anything chatinotaga mukatasa patotaga tinotaga patiri kutangira kutaga maybe kuti tiri chikoro paya kumagrounds kuchitagwa maground paitotagwa kuti 100 meters yedu ikutangira pano iri kuperera pakati, which means kuti ine opening tag ine closing tag and then mukatasa panapa ndo zvinongoripo kuti tine opening tag tine closing tag and izvi maangle brackets izvi ndoda kuti pese patine tichinyora tingozvinyora muchangoona kuti ndozvazvinei zvakangoita. Saka tikaita opening tag yedu tikaita closing tag yedu tinobva taita content yedu, content yatinenge tichida kuisa muthat tag tinobva taisa pakati pematags and saka rese rakadai so rinenge richinzi an element and rinenge richinzi html element and tine maelements akawanda tichamaona nekufamba kwenguva patinenge tichidzidza. Saka iko zvinondoda kuti ubate kuti tine inonzi opening tag yokuti kana uchinyora unovhura open bracket wobva wanyora tag rako pakati wobva waisa closing tag wobva waisa closing angle bracket then closing tag noita the same but usati wanyora tag name rako unobva waisa / kutaridza kuti it's closing what it's closing tag and regai tiende kufile redu riya yatinoita zvakanyorwa papandi ndoda kuisa opening tag yedu tobva tanyora kuti p zvazviripo papa zviri kubudapo izvo chingosiyana nazvo ndoda kuti zvomutaipe because this is a special editing software and pandangovhara iyo yatoziva kuti zvotirifangwa kuisa closing tag ane / uyu and inenge yakumeka sure kuti usakangamwe but iwewo unofangwa kutozviziva kuti poga pandinoisa opening tag ndikadai ndisati ndaisa content yangu ndinofanira kuisa closing tag yangu. Iyi iri kuzoita zvinhu zvedu kuti zviva automatic because it's a special editing software for this. Iri kutoziva kuti file ratiri kuedda html and html inoshanda sei zvichakubatsira futi kuti udzidze fast and saka kana tadai so pana ndoda kuti unyore zita rako ungoti my name is, for me it's case like this and then wobva wauya kwakaifile kunoku oti save and ukadai so wanyora an html element yako sezvatachiona papicture paya tine opening tag redu iri tine closing tag redu iri then tobva taita content yedu iri pakati and kana tanyora file redu tadai so chatakuda kuita ndechetoda kuuya kufolder kwedu kuya kwatakanyora kuti index.html kwadoitse folder riya ratasevha padesktop vanenge vasati vajaira kuti makombiyuta anoshanda sei unombouya panapa padesktop pako ubvoenda tutorial ubvoende iri. Saka since rakataridza kuti tiri kuvhura nebrowser you just double click it mukaona kunoku zvimatagi zvezvo zvatanyora p vana p havachisipo yakundibuditsira text yangu mubrowser mangu makanzi my name is Percy. So this is your first web page yawagadzira yatobuda mubrowser. Izvi kuti zvibude hazvinei neinternet tichazozvidzidza kumberi kuti wai zvakadaro but iko zvino this is your first web page yatanyora kupi yatanyora kuno. Saka apa tadefine kuti text yedu yatiri kunyora it's a paragraph ndo yataburitsa kupi yataburitsa kunoko and so this is enough for this video. Next video tichange tichidzidza structure basic structure ye html file redu chaiyo tichienda mberi tozodzidza mamwe maelements atofanira kunge tichidzidza. Thank you, toonana mu next video.